Hello friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. This is the third set of questions in the Q&A series. So let's move on to the first question. They played with thoughts as the Elizabethans played with words. Who made this comment on the metaphysical poets? They played with thoughts as the Elizabethans played with words. Metaphysical poetsനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? This is the question. Answer is Walter Scott. Walter Scott was the famous Scottish historical novelist. He was famous for the Waverley novels, other works like Ivanhoe, then The Lady of the Lake, etc. Then the second question, Gray's elegy is an example of dash. Thomas Gray's elegy written in a country churchyard is an example of dash. Answer is it belongs to graveyard poetry. Graveyard poets, they were also termed as churchyard poets. Major writers are Thomas Gray, Thomas Parnell, Robert Blair, etc. So there will be the presence of the graveyard, and they write about mortality, skulls and coffins, epitaphs, worms, epitaphs, skulls and coffins, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേവ്യാർഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും അവരുടെ വർക്ക് വരുന്നത്. ദേ വർ പ്രീ റൊമാൻറ്റിക് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അവരെ ചേർച്ച് യാർഡ് പോയറ്റ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടും. തോമസ് ഗ്രേ, തോമസ് പാണൽ, റോബർട്ട് ബ്ലെയർ, ഓൾ ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഗ്രേവ്യാർഡ് പോയറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഗോത്തിക് ലിറ്റററി ജാനറിൻ്റെ ഒരു പ്രിക്കസറായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രേവ്യാർഡ് പോയട്രിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then the next question, which poem ends with the following line, they also serve who only stand and wait? They also serve who only stand and wait. The answer is On His Blindness. On His Blindness by John Milton. Then the fourth question, A Prayer for My Daughter by W.B. Yeats was published in the collection dash. A Prayer for My Daughter by W.B. Yeats was published in the collection. In which collection? Answer is Michael Robartes and the Dancer. So A Prayer for My Daughter W.B. Yeatsൻ്റെ ഒരു പോയമാണ്. 1919 എഴുതപ്പെട്ട വർക്കാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1921 ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മൈക്കൽ റോബർട്ട്സ് ആൻഡ് ദ ഡാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷനിലാണ്. ആൻഡ് ദിസ് പോയം ഇസ് റിട്ടൺ ഫോർ ഹിസ് ഡോട്ടർ ആൻ. Then the fifth question, the occasion in which John Donne wrote the poem A Valediction forbidding mourning. Which was the occasion in which John Donne wrote the poem A Valediction forbidding mourning? The answer is when he was traveling away from his wife to France. Okay, he was traveling to another place. So റൈറ്റർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോവാണ്, ആൻഡ് സോ ഹീ ഈസ് കൺസോളിങ് ഹിസ് വൈഫ്. അദ്ദേഹം വൈഫിനോട് പറയാണ്, ആ ലവ് ഇസ് പ്യുവർ സ്പിരിച്വൽ ലവ്, സോ വൈ ആർ വി വറിയിങ് അബൌട്ട് അവർ സെപ്പറേഷൻ. ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം, നമ്മുടെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ലവാണ്, അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പോയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then the next question, the poet addresses dash in the poem Ode on a Grecian Urn. Ode on a Grecian Urn എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൽ എന്തിനെയാണ് പോയറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഇസ് an ancient Greek urn. ഒരു ഗ്രീക്ക് ഏണിനെയാണ് പോയറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Ode on a Grecian Urn, the famous poem by John Yeats, the romantic writer. Okay, it is one of the great odes of 1819. Great odes of 1819 വരുന്ന ഒരു പോയമാണ് Ode on a Grecian Urn. In this poem, the poet addresses a Greek urn. Then the seventh question, the Duke in My Last Duchess is arranging dash. മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസിലെ ഡ്യൂക്ക് അദ്ദേഹം എന്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്? ആൻസർ ഇസ് എ ന്യൂ മാരേജ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പുതിയ മാരേജ്, ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് മാരേജ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ് ഇസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ബൈ റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ്. സോ ദ ഡ്യൂക്ക് ഇൻ ദിസ് പോയം ഇസ് അറേഞ്ചിങ് എ ന്യൂ മാരേജ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. Then the next one, who used blank verse for the first time in English language? ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്തത്?
ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയട്രി റിട്ടൺ വിത്ത് റെഗുലർ മെട്രിക്കൽ ബട്ട് അൺറൈംഡ് ലൈൻസിൽ എഴുതുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വാസ് ബൈ ഹെൻറി ഹോവാർഡ്, ഏൾ ഓഫ് സറേ. ഏൾ ഓഫ് സറേയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹി യൂസ്ഡ് ദിസ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഏനീഡ്. ഓക്കെ, ഏനീഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് അദ്ദേഹം ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, then the ninth question, which poem begins with the line the curfew tolls the knell of parting day? The curfew tolls the knell of parting day. Which poem begins with this line? The answer is Elegy Written in a Country Churchyard by Thomas Gray. Thomas Grayയുടെ Elegy Written in a Country Churchyard എന്ന പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് The curfew tolls the knell of parting day. And the last question of this video, no tear floods nor sigh tempests move. Which figure of speech is used in this line? ടിയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫ്ലഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സൈ കൊണ്ട് ടെമ്പെസ്റ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വിച്ച് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻ? ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഹൈപ്പർബലി. ഹൈപ്പർബലി മീൻസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്സാജറേഷൻ. എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പർബലി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടിയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫ്ലഡോ സൈസ് കൊണ്ട് ടെമ്പെസ്റ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹൈപ്പർബലി. ഓക്കെ, so the figure of speech used in this line is hyperbole. So this is the last question of this video. So thank you so much.